Welcome students. This is our last episode of chapter number 7, lenses. Up to this we learn type of lenses and human eye, artifacts and their corrections. In today's lecture we have to learn about use of lenses. We learned that there are two types of lenses, concave lens and convex lens. So the first point is use of concave lens. अंतर्वक्र भिंगाचे उपयोग. आपल्याला आता आजच्या या शेवटच्या एपिसोड मध्ये या 7व्या प्रकरणाच्या भिंगांचे उपयोग बघायचे आहे. त्यातला पहिला आपण बघतोय द यूज ऑफ कॉन्केव्ह लेन्स म्हणजे अंतर्वक्र भिंगाचे उपयोग. सो स्टुडंट्स, the use are like we know that in medical equipment and in scanner the laser light is used, and to get a proper image, their proper function in that equipment, concave lens is used. That is the first use of concave lens. The second use of concave lens is it is used as a simple safety measure. In our door a pinhole is there, and by that pinhole from inside the house we can see, from very small area we can see the wide area outside the door. Means we can see who is behind the door by using of concave lens in door. The third use is it is used in torch. All we know that there is a small bulb put inside the torch, and the outer surface of the torch is made up of concave lens. So the light coming from the small bulb is spread widely, and we get more area cover with light. Also, the concave lens is used in many optical instruments like camera, telescopes. Mostly in camera, telescope, convex lens is used, but for their proper use and to get more magnified images, clear images, concave lenses are also used. These are the uses of concave lenses. अंतर्वक्र भिंगाचे उपयोग बघितले आपण तर वैद्यकीय उपकरणं असतील, साधनं असतील, स्कॅनर असेल, यामध्ये लेझर बीमचा उपयोग होतो आणि त्यांचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी चांगली इमेज मिळवण्यासाठी त्याच्यात अंतर्वक्र भिंग देखील वापरला जातो. त्याचा दुसरा उपयोग म्हणजे टॉर्च मध्ये छोटा बल्ब मध्ये बसवलेला असतो आणि त्याची बाहेरची बाजू ही कॉन्केव्ह असते, कॉन्केव्ह लेन्स अंतर्वक्र भिंगाची बनलेली असते. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या विस्तृत स्वरूपावर प्रकाश मिळतो आणि जास्तीत जास्त एरिया तिथे आपण कव्हर करू शकतो. तसंच जी ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, प्रकाश संवेदनशील उपकरण, जे कॅमेरा असेल, दूरदर्शी असेल, यामध्ये जरी बहिर्वक्र भिंगाचा वापर होत असला तरीही अंतर्वक्र भिंगाचा देखील त्यामध्ये वापर केला जातो आणि एक सेफ्टी मेजर म्हणून सुद्धा अंतर्वक्र भिंग वापरला जातो, सुरक्षा म्हणून. दरवाजांमध्ये जे पिन होल्स असतात जिथून आपण बाहेर कोणाला ते बघू शकतो, त्याच्यामध्ये अंतर्वक्र भिंगाचा वापर केलेला असतो आणि हे 1 किंवा 2, 3 असे अनेकही राहू शकतात, जेणेकरून आपण बाहेर कोण उभे ते सहज बघू शकतो. So these are all the use of concave lens. Now our next point is use of convex lens. Use of convex lens, बहिर्वक्र भिंगाचे उपयोग. The use of convex lens is of by two types. First is in simple microscope and second one is compound microscope. So first we observe that is simple microscope. मराठी त्याला आपण साधा सूक्ष्मदर्शक असे म्हणू शकतो. You can observe the image on board of simple microscope. In simple microscope it is very easy, only a single convex lens is used of small focal length. By observing the object by simple microscope we get a virtual and erect image
of the object. And the simple microscope is used by watch repairers to see the tiny parts of watch. It is used to observe the gems, they are original or fake, and also to detect the defects of the gems. ओके. साधा सूक्ष्मदर्शक आपण बघू शकतो की फक्त एकच बहिर्वक्रभिंगाचा वापर केलेला असतो आणि त्याचेही नाभी अंतर हे कमी असते. साध्या सूक्ष्मदर्शकातून जेव्हा आपण एक वस्तू बघतो तेव्हा तिची आपल्याला वास्तव आणि सरळ प्रतिमा मिळते. साध्या सूक्ष्मदर्शकाचा उपयोग हा साधारणतः घड्याळ दुरुस्त करणारे रत्नपारखी या लोकांमार्फत केला जातो आणि हा मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. द सेकंड is compound microscope. मराठीत त्याला आपण संयुक्त सूक्ष्मदर्शक असे म्हणतो. You can observe the image on board of compound microscope. Now you can easily get and distinguish between simple and compound microscope. In simple microscope, one single lens is used. In compound microscope, two lenses are used, two convex lenses are used. One is objective lens and one is eyepiece. नेत्रिका आहे ती आणि objective lens आहे. If you clearly observe the objective lens and eyepiece, you can easily distinguish between them that the objective lens is smaller with smaller focal length and eyepiece is greater than the objective lens with greater focal length. That is the difference between them. Now how it works? When we have to see the objects, with the help of simple microscope we can see the tiny particles, but the living things like bacteria or the very minute things like blood cells, animal cells, plant cells, we cannot see with naked eye and simple microscope. So we have to use compound microscope. And how compound microscope work? The objective lens make the image of the object, and for eyepiece, the image formed by objective lens is used as a object, and the larger one image is formed. Means here two-way process is there, two steps are there to observe the tiny minute things. In simple microscope, the objects can be magnified up to 20 times, but in compound microscope, the objects magnify at 20,000 times. So it is very useful. संयुक्त सूक्ष्मदर्शकामध्ये आपण आकृतीत बघू शकतो की याच्यामध्ये दोन बहिर्वक्र भिंगांचा वापर केला आहे. एक ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आणि दुसरं आयपीस म्हणजे नेत्रिका. आणि इथे आपण दोघांमध्ये बघू शकतो की जो ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे तो नेत्रिकापेक्षा आयपीस पेक्षा लहान आहे. त्याची नाभी अंतर सुद्धा कमी असते आणि नेत्रिकाची नाभी अंतर सुद्धा जास्त असते. इथे दोन पायऱ्यांमध्ये कृती घडून येते. जेव्हा आपल्याला वनस्पती पेशी, प्राणी पेशी किंवा बॅक्टेरिया म्हणजे जीवाणू असे अतिशय सूक्ष्म असे सजीव बघायचे असतात, तेव्हा ते संयुक्त सूक्ष्मदर्शकातून बघताना ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स त्याची प्रतिमा तयार करतो आणि आयपीस म्हणजे नेत्रिका त्या प्रतिमेला वस्तू म्हणून उपयोग आणि त्याची दुसरी अजून मोठी प्रतिमा तयार करते. तुम्ही या बाजूला बघू शकता. आणि या प्रकारे आपण संयुक्त सूक्ष्मदर्शकामधून अतिशय सूक्ष्म अशा वस्तू बघू शकतो. ओके. नाउ the next use is telescope. त्याला मराठीमध्ये दूरदर्शी किंवा दुर्बीण असे म्हणतात. दूरदर्शी किंवा दुर्बीण. Now observe the figure on board. Now you can easily distinguish between the figure that we seen just minutes ago and the figure on board. Here also two convex lenses are used in telescope. But what is the main difference? The main difference is that in telescope, objective lens is greater than the eyepiece. And the focal length of objective lens is also greater than the focal length of eyepiece. Means it is contrast with simple microscope. Okay. And telescope is used to see distant
ऑब्जेक्ट क्लिअरली. दूरदर्शीची आपण इथे प्रतिमा बघतो आहे. दूरदर्शीमध्ये सुद्धा 2 बहिर्वक्र भिंगांचा वापर केलेला आहे, पण तो करत असताना संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाच्या अगदी विरुद्ध आहे. म्हणजे इथे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स हा मोठा आहे, त्याची फोकल लेंथ पण जास्त आहे, डायमीटर पण जास्त आहे, आणि नेत्रिका आयपीस चा लेन्स हा छोटा आहे, त्याची फोकल लेंथ पण छोटी आहे. आणि दूरवरच्या वस्तू स्पष्ट दिसण्यासाठी, दूरवरच्या वस्तू मीन्स द ॲस्ट्रॉनॉमिकल थिंग्स लाईक stars and planets, comets that we can observe with the help of telescope. खगोलीय वस्तू जसे तारे, ग्रह, धूमकेतू, उल्कापिंड यांचं निरीक्षण करण्यासाठी दूरदर्शीचा उपयोग होतो. And the function of telescope is same like compound microscope. It is also in 2 steps. In first step, the wider objective lens allow to enter more light and create an image. And then the eyepiece use the image as object and create another image. And we can see the distance object clearly. इथे दूरदर्शीमध्ये जी ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे ती मोठी असल्यामुळे जास्तीत जास्त प्रकाश किरण आतमध्ये घेते आणि त्याची वस्तूची दूर अंतरावरच्या वस्तूची प्रतिमा तयार करते, ती अतिशय लहान असते. त्या प्रतिमेचं नेत्रिका वस्तू म्हणून करून तिची अजून एक दुसरी मोठी विशालित प्रतिमा तयार करते आणि आपण दूर अंतरावरच्या वस्तू, खगोलीय वस्तू स्पष्टपणे बघू शकतो. वी कॅन गेट डिफरंट मॅग्निफिकेशन बाय युझिंग डिफरंट आय पीसेस. इथे आपण नेत्रिका बदलून वेगवेगळ्या प्रकारचं विशालन मिळवू शकतो. ओके, सो दॅट इज अबाउट टेलिस्कोप. द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर इज persistence of vision. मराठीत त्याला आपण दृष्टी सातत्य असे म्हणतो. persistence of vision, दृष्टी सातत्य. The last and very important point of this chapter, how we see the objects. When we see the objects, the ray of light enter in our eye, the convex lens refract that rays and they are converge in a single point on our retina and we can observe the objects. As soon as the object remove from in front of our eyes, the image formed on retina also disappears. But this is not instantaneous. Up to 1/16th second of time, the image is still appear on retina, and that is called the persistence of vision. आपण वस्तू बघतो म्हणजे काय, तर जेव्हा वस्तू आपल्या डोळ्यासमोर असते तिच्यावरून परावर्तित होणारे प्रकाश किरण आपल्या डोळ्यातील बहिर्वक्र भिंगाद्वारे कॉन्व्हर्ज अभिसारित होतात आणि त्यांची प्रतिमा ही दृष्टीपटलावर म्हणजे रेटिनावर तयार होते. जोपर्यंत वस्तू आपल्या दृष्टीसमोर असते आपल्याला दिसते आणि एकदा की वस्तू बाजूला केली की ती दिसत नाही. पण हे अगदी त्या क्षणाला घडून येत नाही. तर सेकंदाच्या 1/16 इतका भाग, 1/16 इतक्या भागापर्यंत जरी वस्तू दृष्टी आड झाली तरी त्याची प्रतिमा आपल्या रेटिनावर, आपल्या दृष्टीपटलावर असते आणि याला दृष्टी सातत्य, persistence of vision असे म्हणतात. In retina there are light sensitive cells and the cells are like two types of cells, that is rod cells and cone cells. Two types of cells in retina, rod cells and cone cells. They are sensitive to light and also the rod cells are sensitive to light and cone cells are sensitive to color. आपल्या दृष्टीपटलामध्ये प्रकाश संवेदनशील पेशी असतात. त्यामध्ये 2 प्रकार पडतात, दंडपेशी आणि शंकुपेशी. दंडपेशी या प्रकाशाला संवेदनशील आहेत तर शंकुपेशी या रंगाला संवेदनशील आहेत. मीन्स the rod cells tells about, they inform the brain about the intensity of light. It is bright or dim and they respond to the light. Cone cells are sensitive to color. The colors like red, blue and yellow. They are sensitive to color. Different cone cells are sensitive to different colors. So when we are observing red color, the cone cells which are sensitive to red color are
responds to them, and the information is sent toward the brain, and then brain collaborate that information and give results. Rod cells can work in less light also, dim light also, but cone cells are sensitive, work only in bright light. So we are distinguish the colors only in bright light because cone cells are sensitive only in bright light. They are not sensitive in dim light. दंडपेशी या प्रकाश संवेदनशील असतात. प्रकाशाची तीव्रता जास्त आहे किंवा कमी आहे ते आपल्या दंडपेशींच्या ह्याच्यातून कळतं. तर शंकुपेशी या रंग संवेदनशील असतात. जसं लाल रंग असेल, निळा असेल, पिवळा असेल आणि त्या प्रकारचा रंग म्हणजे फरक करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये निर्माण होते. आणि सगळी माहिती मेंदूकडे पाठवल्यानंतर आपण काय बघतो आहे किंवा आपण काय ते आपल्याला समजतं. दंडपेशी या कमी प्रकाशामध्ये सुद्धा काम करतात, पण शंकुपेशी या कमी प्रकाशामध्ये काम करत नाही. ते सेन्सिटिव्ह नसतात डीम लाईटला. त्यामुळे आपल्याला कमी प्रकाशामध्ये रंगांमधला फरक फारसा कळत नाही. In few people, the cone cells are absent. They are lack of cone cells, so they are not able to distinguish between the colors. And these people are called color blind. Means they are not able to observe red, green colors, yellow colors, because cone cells are absent. Lack of cone cells. काही व्यक्तींमध्ये शंकुपेशी या नसतात आणि म्हणून ते वेगवेगळे रंग ओळखू शकत नाही. अशा लोकांना रंग आंधळेपणा असतो. मीन्स they are distinct, their vision is clear, they cannot see the objects but they not differentiate between the colors. सॉरी, म्हणजे रंग आंधळेपणा असलेल्या व्यक्तींना स्पष्टपणे वस्तू दिसतात पण त्यांना रंगांमधील फरक करता येत नाही. इन फ्यू जॉब्स the color blind test is compulsory to observe the color. Okay, this is all about this chapter. We will meet soon with the 7th chapter of Science and Technology part 2. Until then, goodbye. Thank you.